자, 지금부터 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 눈부신 경제 성장에도 불구하고 아세안은 기후변화에 가장 취약한 지역 중 하나로 해수면 상승, 열파, 홍수, 가뭄 등 여러 자연재난, 그리고 점점 더 강력하고 예측 불가능한 기상 이상 현상에 직면해 있습니다. 그리고 이거는 아세안의 지속 가능한 성장을 위협하고 있습니다. 그래서 이번 세션에서는 기후위기에 대응하기 위한 아세안 각국의 전략 및 기후위기 대응에 있어 한-아세안 협력의 역할에 대한 발제들을 듣도록 하겠습니다. 먼저 태국 환경연구소 위잔 시마차야 소장님을 모시고 이 세션을 시작하도록 하겠습니다. 시마차야 소장님께서는 기후위기 대응 과제와 한-아세안 협력 해결 방안에 대해서 말씀해 주시겠습니다. Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to be here, especially to join Cmk ASEAN Forum today. Thank the Foundation and Korea University Aseancenter for supporting our ASEAN member to join here. I'm going to talk about the climate issue, but further on, I would like to introduce my organization, TI, Thailand Environment Institute. It's a non-profit organization. We work on the various issues on the environmental management, climate change, biodiversity, also very important issue that we are working on. Let's talk why climate issue very important. Here, just show you from the World Economic Forum, they identify the issue that the world going to facing in the very near future. The first one is the failure to the climate change, especially mitigation that I'm going to talk about it later on. And the adaptation also very important issue, extreme weather that we are facing in our region recently. And last but not least, biodiversity also very important issue as well. The global issue that we talk about the different planetary crises, including the climate change, biodiversity loss, and pollution. Professor already talked about the ASEAN transboundary heat pollution, also very important issue from the ASEAN region. In addition to climate change, biodiversity conservation, Thailand also one of the country facing with the impact of the global climate, especially for the global climate risk in the year 2021. Thailand is ranked number 5, Philippines number 4, or even Myanmar, very close to Thailand, also ranked number 2. Just why our country also play very important issue how we are going to deal with the impact of the climate change. You can take a look here, that large phenomenon on the climate change impact, especially flooding, big flooding in our country, also Bangkok metropolitan area in 2011 that we are facing for the large area and impact to our economic and social issue as well. And except the flooding, we also facing with the drought phenomena in the year 2019. Even this year, in the early of this year, we are facing with the air pollution, especially PM2.5, not just only our country, but air pollution is transboundary in nature in the ASEAN region, especially in the Mekong sub-region, but almost
on the end of this year, we are facing with the very big floods in northern part of Thailand, Chiang Mai, Chiang Rai, at the same location. When we talk about the ACT, our colleague from Indonesia and Philippines already talked about it. Thailand is still ranked number 1 that we are follow ACT, but however, we still far behind the target of Agenda 2030 of Sustainable Development Goal, especially in the environmental issue. You can take a look on the ACT 14 on the line below water, especially coastal water, marine environment, even the terrestrial ecosystem on the ACT 15, but for the climate action, still on the orange zone that need to improvement. For the 14 ACT, especially our region fail on the management of the coastal resources, especially we are also facing emerging issue on the plastic pollution and also marine protected area as well. When we move to the global, especially when we talk about the target of the climate change, everyone know after Paris Agreement, every country have to set the target. For Thailand, we also set the target for the year 2050 for carbon neutrality. For the long term, we set on the 2065. Here you can take our target. For the short term, we still follow NDC, National Determined Contribution for the year 2030. We're going to reduce greenhouse gas emission at 40%. But for the medium term on 2050, we are going to move forward for the carbon neutrality, at least on the carbon emission, especially for the energy sector. But for the long term, net zero greenhouse gas emission for the year 2069. Energy is a very important issue for our region, our country. Even in Korea, we just investigate on the net zero in the energy section. A lot of things we have to learn from Korea, especially Korea work on the hydrogen, work on the electric car, work on energy efficiency and renewable energy, also very important issue. Even we talk about the carbon capture, also very important issue we still talk about. The national energy plan is very important, how we set very good plan to submit the target on the net zero. That's I just showed you the impact of the climate change in Thailand or in our region. Especially Thailand is agriculture country that we are facing with the impact of agriculture. Some years very big, but some years very dry impact to the economic of the country as a whole. When we talk about the climate action, we have to work for the two important issues, mitigation, how we can reduce emission of the greenhouse gas at our target. At the same time, I've already mentioned our region is least of the impact of the climate, how we adapt to that situation. I think it's very important. Emergency response also very important. Thailand, right now we produce almost 372 million ton carbon dioxide, but
our target tied to reduce as zero is very difficult for us as well, especially to contribute from the energy sector. That's an important issue that we need to learn from Korea and developed countries as well. You can take a look Thailand decarbonization pathway that we are going to move to net zero on the year 2064. But the way to go, that's the long term. Our plan, we have to look for the each sector, like energy sector, industrial sector, water sector, even the forest conservation as well. That's a challenge for the ASEAN country. I'm going to move on. There's some example that we are implementing. We call nation-based solution for the urban resilience. There's the project we work on the climate adaptation and livelihood that's supported by international agency. But our opportunity for the climate resilience for the region, we have to work together, especially for the public awareness, for a collaboration among stakeholders. Lessons learned from country to country can be shared as well. Smart city, and professor also talk about the air pollution, clean air, how we link to the climate, especially for the burning at our region still facing the problem. And nature-based solution already talk about. Financing mechanism also really important. Policy and government, how we can create the policy. Lesson learned from country to country, for region to country can be shared. Especially the important thing when we have when we have the policy implement on the ground, it's really important. Regulation support to development of the mitigation adaptation also really important. This is the end of my presentation. Thank you very much for your attention. 네, 시마차야 소장님 감사합니다. 태국의 기후위기 대응 전략 노력들을 잘 말씀해 주셨습니다. 다음은 무하마드 리즈완 빈 알리 선임 보좌관님 모시고 말레이시아 얘기를 듣도록 하겠습니다. 무하마드 리즈완 선임 보좌관님은 현재 말레이시아 천연자원 및 환경지속가능부 기후변화 정책 및 협상 선임 보좌관으로 재직 중이십니다. 큰 박수로 맞아주십시오. Thank you, Master of Ceremony. Good afternoon to all of you. My name is Muhammad Ridzwan. You can call me Ridzwan. I'm from the Ministry of Natural Resources and Environmental Sustainability, from the Climate Change Division. So basically, my division is responsible as the national focal point for matters related to climate change in Malaysia. So first of all, thank you to the CMK Foundation and also from the Asiatic Research Institute from the Korea University for inviting Malaysia to be part of this forum. It's an honor to be here. And for today, let me provide some presentation to all of you on how Malaysia going to tackle the climate change issues, what are the strategies for Malaysia, and also on how ASEAN and Korea and also Malaysia and Korea could collaborate for the climate solution. So basically, the first of thing, I think the basics of the climate change is related to the greenhouse gases emissions. We all know that the culprit for the climate change is actually the emission itself. If you look at the Malaysia's emission, of course, you can see the energy sector itself. Power sector is the largest contributor to the Malaysia emissions, 110 million tons of CO2 equivalent, basically. And then transport comes to second, and then oil and gas. But if you look into the other sectors, industrial processes and product use, which covers the iron and steel industry, the cement industry, the petrochemical industry, basically also contribute a lot. Also, you can see from the slide, it contributes like 10% of the total emission, which is
which is a normal, actually it's a normal for developing countries like Malaysia because we have an industry. And I think like Korea also, it will rely also on these industries also for the economic growth as well. But like Malaysia, if you look at the slide, we have also the removals from the forest for the forest. If you look at the slide, our forest basically absorbs like 215 million tons of CO2 as a carbon sinks, meaning that, so that's the potential for us. So the challenge, real challenge for Malaysia, we're going to balance, how we going to balance the economic development, and also we also wanted to maintain our nature as well, meaning that our nature, our forests, etc. So that is the challenge, because if you were going for economic development, definitely you need all these resources, you need to develop all these industries, etc. But in the same time, how are we going to balance to ensure that we have the nature still? And then I think the key policy to drive Malaysia climate change action is basically embedded under the Malaysia National Climate Change Policy 2.0. We just launched this, I think, in August, in August 2024, August this year. So now, if you look at the top of the house, I call it the house, you can see now the aim for the climate change policy is basically we have already moving from to the mainstreaming towards transition to more low carbon and also climate resilient development. So that is the aim of the Malaysia right now. Then if you look at the strategic thrust, of course, the first one is we're going to strengthen the governance first, because we don't have any laws on climate change. So we need to develop one law. So if you could see that under the strategic thrust, we're going to develop the Climate Change Act. This is just to regulate the implementation of the climate action in Malaysia. Another area that we focus is, of course, the how Malaysia will go into the future. What will be the future strategies? I think in the future, we have been pressured at the international level to lower our greenhouse gases emission. But what are the strategies? So each of the countries, including Malaysia, they're coming out with their long-term low emission development strategies. I think Indonesia have that, Malaysia have that. I think Korea also have your own long-term strategy for emissions. I think this is very important because it will rely on basically how to reduce emission in the key sectors. Energy sector, we know that the energy is the largest. The IPPU sectors, the forestry, waste sector, etc. So how to reduce that? What are the potential technologies to reduce emission in this sector? And basically, what are the potential collaboration that we could have at the international level? So that is something that we would like to explore. And I think every country would like to address this, not only by their own effort, but through collaboration with other countries. If you look at, this is our target. So like presented, I think we have quite a, for me, this is what Malaysia ambitious climate target, but we targeted to reduce this carbon intensity against our GDP. However, this is like more ambitious than the previous submission. Right now, basically my division is coordinating a process to revise this target. So meaning that before February next year, probably we could have a new target. We call it the NDC 3.0. This is the target in the NDC 2.0. So meaning that I think right now all the government, they are revising their target, because I think after the conference of parties in Dubai last year, everybody is being pushed because they say that the global effort to reduce greenhouse gases is not sufficient, meaning that everybody is not on track to meet the Paris Agreement goals. So the consequence of that, meaning that there's a pressure for every country in the world to reduce further the greenhouse gas emission if we want to limit the global warming below 1.5 degrees Celsius. If we are staying business as usual, then we are doomed, because the 1.5 degree global warming will bring us all these extreme weather events and all these climate impacts, as shown by Dr. Vijay, presenter from Thailand before this, all those impacts. Then Malaysia is not, is also will be impacted. And then in terms of net zero, Malaysia also already set our
net zero aspiration to achieve net zero greenhouse gas emission by 2050. So that is our target. But by setting this, we already mentioned that actually private sector will play an important role to support this net zero, because I think the industry, the business at the private sector level. So meaning that if the private sector is not on board, basically to support the government in implementing this action, basically it's very hard for the government to basically to coordinate the efforts to reduce or to decarbonize our actions to lower our greenhouse gas emission, basically. And then, in a nutshell, if we want to achieve net zero in 2050, this is a very ambitious, I can tell you, it's a very ambitious, even for every country. How to do this? How to finance this? The answer is how to do it, how to finance it, where the finance will be coming from, what are the types of the technologies that could contribute towards the effort. So for Malaysia, we are focusing on all the key sectors, for example, the renewable energy, transport, oil and gas, etc. And I think the most important thing is the enablers at the lower level. We need to enhance our MRV and governance, carbon pricing, such as carbon tax, ETS, for example, Korea ETS already implemented. I think this is very helpful also. And also like green financing on how we're going to create a sustainable and green finance to finance all of this effort. NETR, as I mentioned, energy transition will be key for Malaysia. So Malaysia also will be looking at the energy storage technology, energy, green hydrogen productions, ammonia, and then also for the biofuel. Because I think we have the potential to produce also the sustainable aviation fuel, or the SAF, which is valuable for the aviation. Because the aviation sector also, they wanted to reduce their emission also. And then also, last one I think mentioned by the presenter before about the carbon capture and storage. Malaysia also is looking towards that, and I think Malaysia and Korea also is establishing a cooperation in the carbon capture and storage. For the ASEAN and Republic of Korea, I think it's clear. Between ASEAN and Korea, they already established an ASEAN Comprehensive Strategic Partnership, or the CSP, focusing on several areas. Number one is on the methane emission, we call it PARMA. And then there is a dialogue on ASEAN and ROK, climate change dialogue, and then collaboration with the ASEAN Center, and also on the carbon credits cooperation. So that is the thing. For Malaysia and Korea, it's very clear. We already established a Malaysia-Korea climate change dialogue since the last 2 years. Last year, we hosted in Kuala Lumpur. This year, the delegation came to Seoul to discuss with the Korean government, which is the MOFA of Korea and also the Ministry of Environment, basically. And we are also going to sign the first memorandum of understanding about the carbon credit cooperation between Korea and Malaysia, between the Sudokwan Landfill Corporation and also the Kemaman Municipal Government, basically, to establish a bioenergy project at one of the landfill in Malaysia. So, with that, I end my presentation. Thank you very much for listening. 네, 모하마드 리즈완 선임 보좌관님 감사합니다. 다음 발제해 주실 분은 아포코라고 불리는 아시아산림협력기구에서 사무총장을 맡고 계신 박종호 사무총장님 모시고 기후위기 완화를 위한 한-아세안 산림 협력 전략에 대해서 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 원래 한 20분 발표 준비를 했는데 10분 만에 끝내려고 그래서 제가 원래 충청도 사람이라 말을 천천히 해야 되는데 빨리 해야 될 것 같습니다. 어쨌든 굉장히 우리 국가적으로 중요한 아세안 관련 포럼에서 이런 포럼 개최한 축하드리고 우리 국제기구를 소개할 수 있는 기회를 주신 우리 신재혁 교수님하고 정몽구 재단님께 감사드리겠습니다. 아포코를 소개하기 전에 전 세계적으로 한국은 두 가지 스토리를 가지고 인정을 받고 있습니다. 빠른 경제 성장하고 산림 복원, 이 두 가지가 사실 상반되는 개념인데 이 두 가지를 성공한 나라는 세계에서 유일한 국가입니다.
이 스토리를 가지고 뭔가 기여를 하자 해서 출발점이 됐고요. 아시다시피 그 2000년대에서 프리트레이드 어그리먼트, 자유무역 협정이라든가 농업 협상을 가보면 한국은 정치적으로 개도국 지위를 인정받으려고 했지만 이미 국제사회에서는 한국이 그렇게 수십 년간 무역 흑자를 내는데 무슨 개도국이냐, 이미 선진국에 진입을 했으니까 뭔가 기여를 해야 된다는 게 실질적인 현장 상황입니다. 제가 과장 때 뭐 프리트레이드 협상이라든가 농업 협상에 가보면 그게 분위기인데, 그래서 이제 그런 어떤 분위기 내에서 그러면 그 2000 아포코 설립 배경을 놓고 보면, 그래서 이명박 정부 들어서면서 뭔가 우리도 국제사회에 기여를 좀 하자. 그러면 국제적으로 알아주는 산림녹화 성공 사례를 가지고 기여를 하자 해서 그 당시에 이제 결정이 돼가지고 국정 아젠다로 들어갑니다. 국정 100대 과제로 들어가면서 2009년도에 한-아세안 특별 정상, 부산 정상회담에서 우리나라 대통령이 아세안 10개 정상한테 제안을 합니다. 그래서 아세안에서 그걸 가지고 웰컴을 했고요. 그래서 2년간의 협상 끝에 2011년도 발리 그 한-아세안 특별 정상회담에서 사인을 하게 됩니다. 근데 당시 외교부에서 5년 걸릴 걸로 생각을 했는데 2년 안에 타결이 된 이유는 그 산림 분야는 이미 그 동남아시아에 가장 먼저 진출한 게 산림 분야입니다. 1970년대 우리나라 수출 2개 품목이 섬유하고 합판이었잖아요. 근데 합판 공장을 돌리기 위해서는 동남아시아의 원목을 수입해서 합판을 만들었는데, 어쨌든 70년대 후반에 동남아시아라든가 전 세계 원자재 수출 금지가 되면서부터 이제 그렇게 돼서 실제로는 산림 분야는 이미 아포코 만들어지기 이전서부터 한 30-40년간 양자 협력 관계가 있었습니다. 그래서 이런 어떤 몇십 년간의 양자 관계로 인한 끈끈한 그런 관계가 2년 안에 타결이 돼서 2011년도에 협상이 됐고요. 그리고 2013년도에 박근혜 정부가 들어오면서부터, 그래서 우리 아포코에는 일본이라든가 중국이나 인도와 같은 빅 메이저 아시안 컨트리들이 없습니다. 한국만 선진국이고 나머지는 개도국이라서 우리는 개도국이나 저개발 국가에 뭔가 산림을 통해 가지고 뭔가 기여를 하자 하는 걸로 출발을 했고, 중앙아시아의 카자흐스탄, 몽골, 키르기스탄, 그리고 금년에 들어온 타지키스탄이 들어와서 15개 국가고요. 운영비는 이게 정부 간 국제기구입니다. 그래서 외교부 장관간 서명을 했고 국회 비준까지 받았습니다. 그래서 운영비의 80%는 한국 정부가 내고, 그건 의무분담, 20%는 우리 회원국에서 냅니다. 사업비는 운영비는 연간 한 400만 불 되고 사업비는 연간 한 500만 불 되는데 자발적 기여금 형식으로 한국 정부에서 내고 있고, 제가 맨 뒤에서 설명드릴 프라이빗 섹터에서 1년에 한 700-800만 불씩 저희들이 산림 탄소 사업에 대한 펀딩을 저희들이 받고 있습니다. 어쨌든 뭐 푸른 아시아를 만들기 위해서 아시아에 기여를 하자, 특히 동남아시아에 기여를 하자라는 게 출발했고요. 우리 아까 제가 말씀드린 15개 국가에 대한 지도입니다. 그리고 우리 미얀마의 그 교육훈련센터가 하나 가지고 있습니다. 우리 사업을 놓고 보면 주로 우리는 이제 열대 지역에, 그 다음에 한대 지역서부터 다 돼 있고, 그 다음에 사막화 방지 사업이라든가 코스탈 에리어의 맹그로브, 피틀랜드, 뭐 싹사울이라든가 여러 가지 이런 사업들을 하는데, 그림으로 설명을 드리고, 우리 아포코의 특징은 다른 국제기구하고 회의하고 다큐멘테이션을 만들어내는데 중점을 두는 게 아니라 한국 스타일대로 우리는 액션과 액티비티 위주로 아포코는 운영되고 있습니다. 이거는 이제 기후변화 액션과 관련해 가지고 우리 회원국들이 역시 뭐 잘 아시다 168개 국가가 38%를 그 산림 전용 방지 활동을 위한 방법이 가장 효율적인 방법으로 인식을 해서 참여를 하고 있다는 내용인데, 넘어가겠습니다. 이것도 뭐 넘어가도록 하겠습니다. 조금 전문적인 내용이라서. 저희들 주로 사업들이 산림 보건사업, 보전사업, 그 다음에 잘 아시다시피 산림에 의존한 주민들의 생계 문제가 굉장히 어렵기 때문에 커뮤니티 베이스의 솔루션이 없이는 해결이 안 됩니다. 우리나라 옛날에 시골하고 같은 거죠. 그런 측면에 커뮤니티 그런 바이오 에코노미가 있고, 그 다음에 클라이밋 포레스트 디제스터, 산불 관련된 것들 저희들이 중점적으로 하고 있습니다. 이게 우리 이제 2013년부터 24년까지
현재 그 41개의 프로젝트 중에 6개는 완성이 됐고 20개가 온고잉 됩니다. 주로 포털을 보시면 우리가 하고 있는 사업들을 보실 수 있습니다. 요거는 이제 커뮤니티 쪽에 뭔가 목재 강원, 간해 수공업이죠. 이런 것들을 지원해서 주민들의 어떤 생계를 지원하는 그런 프로젝트입니다. 그리고 이제 우리나라가 굉장히 최근에 인정받고 있는 게 산불 대응 사업입니다. 산불 예방과 진화에 대해서 굉장히, 그래서 이번에 사실 프랑스 정부하고 한국 정부하고 500만 불 우리 아포코하고 MOU 체결한 게 산불 어떤 예방 진화 시스템에서 양국의 동남아시아 지역에 산불 대응을 하자라고 해서 지금 엊그저께 MOU를 사인을 했고요. 그래서 현재 지금 한-아세안 협력기금으로 해서 1,000만 불을 받아서 라오스, 캄보디아, 베트남, 미얀마의 산불 센터 인프라를 만들어주고 있습니다. 요거는 뭐 사진으로 보시면 돼요. 카패시티 빌딩이고 아까 관련된 산불 우리 센터에 관련된 얘기들입니다. 그래서 우리 동남아의 공무원이나 관계자들이 우리 항공본부에 오셔가지고 우리 현재 진화된 시스템이라든가 저런 것들을 하고 있습니다. 우리 미얀마에 있는 우리 교육훈련센터입니다. 이거는 이제 2025년부터 기후변화에 관련된 액션 플랜인데 이게 왜 만들었냐면 제가 사실 이제 4번째 사무총장인데 제 앞에 사무총장은 다 외국분이었습니다. 인도네시아, 필리핀, 제 전임 총장도 그랬고 그 전에 부탄이었는데 이제 최초로 한국인 사무총장이 와서 뭔가 좀 펀딩을 좀 받아보려고 많은 글로벌 네트워크를 만나봤는데 대부분 다 클라이밋 체인지에 뭔가 이슈를 가지고 하지 않으면 펀딩이 쉽지 않습니다. 그래서 이제 사실은 이제 프라이빗 섹터하고 뭔가 같이 가자는 쪽에서 클라이밋 액션 플랜을 만들었고요. 3가지 그다음에 이제 동남아시아에 대한 중요성을 말씀드리면 왜 동남아시아의 중요성을 봤냐면 산림 전용, 그러니까 산림이 다른 용도로 전용되는 비율이 글로벌리 4%입니다. 근데 라틴 아메리카가 13%고 아프리카 14%인데 동남아시아가 15%라는 이야기는 동남아시아가 지금 경제적으로 엄청나게 성장하고 있다는 거예요. 그래서 끊임없이 산림이 다른 용도로 전용이 되는 겁니다. 그래서 지금 현재 글로벌 소사이어티가 아시아에 조금 더 관심이 많아지고 있는 거고 그 다음에 인구도 그렇고 그 다음에 생물 다양성에 36개 글로벌 핫스팟이 있는데 그 중에 17개가 동남아에 있습니다. 이런 차원에서 이제 동남아가 상당히 아시아 중에서 주목을 받고 있다는 말씀을 좀 드리고 나머지는 뭐 이런 정도 설명을 드리고 그 다음에 이제 이 기후변화 액션 플랜 3가지의 우리 핵심 분야가 있는데 말씀드린 대로 우리 산림 녹화 성공 사례를 가지고 하려고 하다 보니까 포레스트 랜드 리스토레이션 리해빌리테이션하고 지역 주민, 우리 옛날에 시골에 엄청나게 어렵게 살 때 연료 문제라든가 뭔가 생계 문제를 해결해 주지 않고서는 산림 보존이 어렵다는 걸 잘 아시잖아요. 그래서 뭔가 커뮤니티 베이스의 솔루션을 같이 해결하지 않으면은 아무리 정부에서 벌채를 하지 말라 하더라도 다른 용도로 전용하지 말라 하더라도 안 되는 거거든요. 그래서 이제 그런 거하고 우리 디지털로 하겠다는 겁니다. 10분이 굉장히 빠르네요. 한 2분 더 쓰겠습니다. 어쨌든 뭐 그런 얘기고. 그 다음에 이제 우리가 아까 프라이빗 섹터에서 1년에 한 800만 불 정도 받는다고 그랬는데 이제 첫 번째가 캠이라고 클라이밋 어셋 매니지먼트 사입니다. 런던 기반의 자연 자원 기반 투자 운용사고요. 캅27 글라스고 회의에서 찰스 3세 왕이 자연 기반의 해법, 그 중에 이제 산림이 가장 핵심인데 자연 기반의 해법이 기후변화 솔루션에서 가장 빠르고 싼 해법이다라고 선언을 합니다. 그러면서 3가지 그것을 임플리멘테이션을 하는 3가지 기구가 만들어지는데 one of them이 캠이고 그거는 런던에 있고 하나는 미로바라고 해서 프랑스에 있습니다. 하나는 북유럽에 있고요. 근데 캠하고 이제 제가 올해 MOU를 체결을 해서 일전 2천만 불을 5년간 투자하기로 했습니다. 그래서 현재는 라오스, 키르기스탄, 캄보디아의 피저빌리티 스터디를 이행하고 있습니다. 이거는 리해빌리테이션으로 해가지고 카본을 만들어내는 그런 구조입니다. 또 하나는 이제 라보뱅크, 참고로 캠의 오리지널 펀딩 소스는 애플사하고 HBS의 영란은행입니다. 두 번째로는 이게 라보뱅크라고 네덜란드에 있는 어버인데 이게 우리나라 농협은행 같은 데입니다. 굉장히 오래된 은행인데 마이크로소프트 빌 게이츠 재단에서 여기에다가 그 어그로 포레스트리라고 해가지고 혼농임업입니다. 그러니까 산림을 농지로 전용해서 농사를 짓는데
거기에다가 뭔가 나무를 심어서 농사도 짓고 나무도 키워서 하는 그런 어떤 플랫폼인데 거기서 탄소를 만들어냅니다. 나무가 자라면 그게 탄소량이 되는 거잖아요. 그래서 그걸 가지고 이제 하는 에이콘이라는 플랫폼을 가지고 있는데 작년에 저하고 MOU를 사인해서 5천만 불을 일단 하도록 했고 4나라 하고 있습니다. 베트남, 캄보디아, 라오스, 키르기스탄 네 나라하고 현재 진행을 하고 있고 지금 한 나라에서는 크레딧이 나옵니다. 근데 이게 크레딧 포뮬라 그러니까 탄소가 나오는 밸류에 대한 베네핏 쉐어링 포뮬라가 굉장히 좋아요. 80%를 참여하는 지역 주민들한테 줍니다. 그 다음에 10%는 라보뱅크에서 가져가고 10%는 아포코에 주는데 우리는 비영리기구이기 때문에 사실은 뭐 10% 받아서 해당국에 같이 쓸 거고요. 그래서 굉장히 베네핏 쉐어링 포뮬라가 굉장히 좋아서 이 부분 때문에 그런데 마지막으로 왜 라보뱅크나 캠이라는 그 글로벌 이런 투자 운용사나 은행에서 아포코가 하느냐. 아시다시피 탄소 문제는 정부의 어떤 제도나 법이 갖춰져야 되잖아요. 근데 아포코가 정부 간 국제기구입니다. 그러다 보니까 사업 계획서부터 사업 대상지 선정서부터 이행서부터 MRV 같은 거 모든 것이 정부의 협조 없이는 안 되기 때문에 저희 아포코하고 하게 되는 그런 배경으로 저희들이 판단하고 있습니다. 자, 이거는 뭐 우리 그 파프라고 해서 프렌즈 오브 아시안 아시아스 포레스트 포럼인데 이거를 금년도 1월 달에 론칭해가지고 프라이빗 섹터하고 같이 가는데 여기는 산림탄소 사업, ESG 사업, 그 다음에 일부 CS 사업을 같이 우리가 대상지도 선정해주고 해당 정부에 뭐 대상지가 필요하면 그쪽에 컨택트 해주고 그 당시 그 나라 또 공무원을 만나고 싶다 하면은 연결도 시켜주고 하는 그런 플랫폼을 우리가 가지고 있습니다. 조금 10분이 지났는데 여기까지 발표하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 박정호 사무총장님 감사합니다. 다음으로 이 세션의 마지막 발제자분을 모시겠습니다. 고려대학교 에너지환경대학원의 김여원 교수님이신데요. 기후위기 대응을 위한 도시 전략에 대해서 발표해 주시겠습니다. Good afternoon, everyone. My name is Yeowon Kim. I'm an assistant professor in the Department of Integrative Energy Engineering, as well as Graduate School of Energy and Environment at Korea University. Today, I'm going to introduce some of the challenges that we are facing in Asian countries and Korea, and all around the world, especially in urban areas, and then how we can increase climate resilience, especially focusing on increasing adaptive capacity for urban infrastructure systems. So first, let's look at what are the climate conditions, especially for urban areas that are causing some of the problems in Asian cities. So this shows an overview of the Asian urban climate conditions. The first and mostly important is that sea level rise. Lots of cities in the Asian regions are coastal cities, which are experiencing increased flood risk due to the rising sea level rises, as well as the storm surges. And second is the increased precipitation, not only increasing frequencies, but also in the intensity of those extreme precipitation events, which are causing more frequent and intense rainfall that are leading to urban flooding issues. And the drainage system that has been built in the last 20 and 30 years, these are already reaching the capacity, and the drainage system are overloaded due to the increasing impervious surfaces in urban areas. And the third is the increasing pressure on agricultural and water resources, which are led by drought challenges. As you can see in Cambodia, Cambodia is experiencing very prolonged dry seasons, and these are all challenging water availability, not only in Cambodia, but all the cities around the world as well. And lastly, especially in the urban cores, there are increasing problems of urban heat islands, which are intensified by heat waves, and also it leads to increasing energy demand in some of the important critical infrastructures that supports our livelihood
livelihoods in core urban centers. So what are the specific challenges that are faced by urban infrastructure, especially in Asian cities? The first is that the current state of existing infrastructure systems in Asian countries. So this conventional system that has been built and designed and managed over 50 years were designed with a fail-safe design and design paradigm, which means that these systems are designed to avoid any possible failure with the most accurate climate predictions with the historical data. But what we are experiencing right now is the non-stationary climate, which means that with historical climate data, it is really important to predict what are some of the extreme weather events that we are going to experience in the future, especially in the urban areas. So these systems are also making our early warning system for disaster response, especially with the limited data. And also, it also limits the public finances to be reinvested to the infrastructure because we don't have enough data to predict the future, especially for extreme weather events. The second is that, because of the geographical landscape that's of the Asian cities, as well as the direct impact of climate change, lots of flooding and drainage systems that exist to mitigate the flood events that are happening in these cities are inadequate, and it is also inadequate to accommodate the increasing intensity of extreme weather events, especially with the hydrologic risk. And the second is the urban heat islands, which are also causing a lot of pressure on energy demand. And the reason why this is really important is that the urban heat islands are caused, but also this is exacerbated because of the high urban density. The Asian cities that we are working on right now are experiencing population growth, which is kind of opposite of the Seoul or many cities, many developed cities, but which means that with more intense urbanization, there is more likelihood that these urban heat island impact will make the cities to be really hard to manage and predict and operate the energy system to meet the energy demand from extreme heat as well as rising temperatures. The next one is about the water supply and quality that are faced as the challenge of the infrastructure system in Asian cities. There are increasing trend of water demand. So in the next 30 years, because of the population growth, rapid urbanization, as well as the socioeconomic development that we all pursue, are projected to drive an increase in urban demand by 50%, which is a big increase, increasing that there is already a lot of population residing in the urban cores. Also, this limited water availability in these cities will also impact the wastewater system because they're now with limited water availability, the wastewater quality standards are required to be more higher and more strict to minimize the impact on the natural ecosystems, which means that there is going to be more system failures, especially because of the overflow from the runoff rainfall as well, because that climate change can induce, and also the failures in wastewater system can also incur some of the health impact because of the harmful pathogens, chemicals, and nutrients that are discharged into the rivers and lakes and groundwaters, which are all important water resources for these Asian cities. And lastly, but not the least, the socioeconomic vulnerability are one of the driving factors that challenges the infrastructure system in terms of climate adaptation in Asian cities. For example, the poorest 20% of the global urban population has the greater adaptation gaps
when we compare to the wealthiest 20% of the population. Also, some of the regions that are risk-prone zone, especially in the risk-prone zones, are usually for low-income households, which means that their adaptive capacities are limited due to many of the social and economic factors. And also because those cities are expanding in Asian countries, and some of those urbanizations are in the form of informal settlements, which means that these are not planned. Cities are expanding without the strategic way, without the plans, which means that they are adding some of the socio-economic vulnerability to tackle the climate challenges. So to tackle some of the important issues that we face in the current and which is going to be exacerbated in the future, these are some of the strategies that we can promote climate-resilient urban infrastructure in urban areas. So why climate adaptation incorporated in urban infrastructure planning is important? The IPCC announced that including climate projections such as like sea level rise or extreme weather events predictions ensures that resilient infrastructures and ensures the resilient infrastructure planning, as well as it can reduce the potential risk. And this can be done by integrating climate projections and updating some of the specification for infrastructure planning and regulation for important urban assets. So some of the key adaptation strategy that I want to introduce here is a very rigorous and systematic vulnerability assessment, which means that we not just predicting what's going to happen, how much of the rainfall will fall in the city or in the urban area. We also have to understand which certain climate hazard might affect a certain infrastructure and how that might be led to infrastructure failure, which can affect social, ecological, and technological systems that are interdependent to this critical infrastructure. As well as we need very rigorous flood risk maps, especially for Asian regions, ASEAN cities, considering that there are lots of coastal cities that functions as the urban cores. And also what I want to introduce that it is really important to retrofit the existing infrastructure. It is important that we develop newer and more transformative infrastructure, but the average life cycle of infrastructures are from 30 to 50 years, which means that we cannot abandon the current infrastructure that we have and that are still functioning. So some of the designs are already implemented and introduced in the cities in the Asian regions. For example, the elevated sky train system in Thailand, and also the elevated coastal road project in the Philippines. And I also want to emphasize that going forward, retrofitting infrastructure design is really important, and it will be done by data-driven approaches. So for example, although this case is not part of the ASEAN region, the Kubuchi Desert Restoration Project that's happening in China, it is using a lot of integrative sensor monitoring systems, so we can integrate the real-time information into the restoration and infrastructure planning activities. And next, I want to introduce the nature-based solutions and their role in the Asian cities. As emphasized and discussed in the previous presentations, nature-based solutions are one of the most cost-effective and affordable solutions that we can deal with climate risk. So luckily, we already have very good examples in the Asian cities. For example, in Indonesia, in Demak area, there are semi-permeable structures of brushwood and bamboo, which were implemented to capture the sediments. And this can create the favorable conditions for the mangrove, which can reduce the potential risk from the coastal storms and the storm surges. And also, in the similar way, in the Philippines, because the Philippines is the highly prone to tropical cyclones and typhoons, the role of mangroves in this coastal area is really important. So with this, and also it can be expanded to the wetlands area to minimize some of the sediment erosions and to try to tone down some of the tidal impact from the coastal hurricanes.
So to wrap up, I want to suggest some of the future outlooks for Asian cities, which were some of them were already introduced and discussed in the previous presentations. So first, we really need to enhance the adaptive capacity of the member states in the Asian region, also with Asian-wide initiatives for sharing, for knowledge, and systematic approaches. For example, the ASEAN Climate Change Action Plan is a good example which serves as the strategic framework to enhance the regional responses in to climate change, also by sharing technology and knowledge systems. And for example, the Mekong River Development Corporation that was already introduced in the previous slides, it is really doing a good job for sharing information by creating the information sharing platforms. And the second one is that we really need to develop and plan for infrastructure projects that are regional-wide for increasing resilience. For example, in the transportation sector, there is an ASEAN highway network that is happening. So in this way, we can actually incorporate all the efforts and funds and the budgets, and then make a very focused and efficient investment for infrastructure development, as well as a similar way in the renewable energy sector as the ASEAN power grid. Next, it is really important to that national and also local governments play a critical role in promoting urban resilience, because without the policy, without the strategic planning, there is nothing can be really done. So first, it is important that securing the finances for climate technology as well as infrastructure projects. So for example, the Asian countries can gather their knowledges and manpower and apply for some of the funds that to the international organizations like Green Climate Fund, which is already happening, and also having a regulatory framework within the local governments. So not just at the national level cooperation, city to city or neighborhood to neighborhood cooperation is really important to share some of the trials and errors that they have experienced in their region. And another one that I want to introduce is the public-private partnership. I think in the previous slide, there were lots of discussions, the importance of incorporating private partnerships into the public sector. So for example, especially disaster risk reduction, if we are just dependent on the public funding, there is a limitance to increase the investment in the infrastructure sector. So it is really important to have the public-private partnerships for resource mobilization, as well as to have the innovative technology to be readily implemented for those investments, infrastructure projects. So, but doing urban resilience is really important, because there are tensions of these 6 different actors, and also because the concept is very abstract and difficult to practicalize. So going towards with incorporation of Korea and ASEAN countries, we really need to planning for the long-term sustainability with a systematic thinking and interdisciplinary collaboration. So this wraps up my presentation, and I want to thank my lab members who helped me to put together this presentation. And thank you. 네, 김영 교수님 감사합니다. 제가 옆에 서서 압력을 좀 드렸습니다. 다 못한 말씀은 이따 토론 시간에 또 말씀해 주시고요. 그 토론 좌석이 마련하는 동안에 제가 막간을 이용해 가지고 그 사전 질문 중에 아주 좋은 질문, 중요한 질문이 들어와서 이 질문을 다 같이 한번 생각해 보는 그런 시간을 좀 가졌으면 합니다. 그 좀 전에 우리 무하마드 리즈완 선임 보좌관님께서 말씀해 주신 그 내용과도 연결이 되는데요. 그 경제 성장과 요 환경 보전, 이거 두 개의 밸런스, 이걸 어떻게 맞추면 좋을까에 관련된 건데요. 영어로 들어온 질문이라서 영어로 말씀을 드리겠습니다. I'm wondering if it's feasible to achieve human rights protection
environmental sustainability and substantive economic growth simultaneously. Human rights, environment, growth simultaneously. Many nations appear to face challenges in balancing these objectives, with economic development often receiving the predominant focus. What frameworks or paradigms might effectively address this trilemma? What do you think? 어떻게 생각하시나요? 그러니까는 요 휴먼 라이트까지 더해가지고 요 동시에 이루기 어려워 보이는 요 세 가지 과제들을 우리가 대처하기 위한 뭔가 새로운 패러다임, 프레임워크 이런 게 좀 더 근본적으로 필요하지 않냐라는 질문입니다. 그래서 한번 잘 좀 생각해 보시고 이따 또 말씀을 듣도록 하겠습니다. 그러면 이 세션 발표자분들 앞으로 모시고 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. 앞으로 나와 주십시오. 이번 세션이 5분밖에 남지 않아서 각 발표자분들께 한 가지씩 간단한 질문을 드리고 또 간단한 답변을 좀 요청드리도록 하겠습니다. President Simachaya, you show that agriculture is the second largest sector contributing to greenhouse gas emissions in Thailand. Could you explain the reasons for this and suggest ways to reduce emissions in the agricultural sector? Thank you very much for your question. Actually, agriculture is very important for livelihood in our country. At the same time, very difficult to manage. But right now, we have research to support the way what the farmer do, how they can have very good based practice on the ground on the emission of low greenhouse gas. For example, paddy field, we have research on if they change the way from normal one to the wet and dry growing growing right. They can produce more product. At the same time, emission low greenhouse gas, that kind of thing. And the government of Thailand also promote what we call smart farmer, already mentioned by our former speaker, use the digital platform to manage the farmer, also a very important issue. But for very local people that a bit far away from the city, how to manage, I think still really challenge for our country. Lesson learned from community to community is still looking good for our country. For the PM 2.5, for example, Thailand also support Lao PDR, support Cambodia and Myanmar for the best practice on produce low emission of greenhouse gas emission. At the same time, is produce low PM 2.5 that impact air pollution in the region. Thank you very much. Senior Assistant Secretary Muhammad Ridzwan. I have one question about Malaysia-Korea cooperation on carbon credits and landfill biogas mitigation. What specific goals and outcomes are they hoping to achieve through these projects? Thank you for the question. So I think it's clear. So I think the cooperation on the carbon credit sharing basically is falls under the Article 6, Paragraph 2 of the Paris Agreement, where it enables that bilateral cooperation between one country with another country to help each other's climate goal. So I think in this case, basically, the aim is for Malaysia to have new mitigation actions that will contribute to our target, and also for Korea
to get some of the credits, which also will help Korea government also to meet its NDC target. So the Korea NDC target. So that is the spirit under that bilateral cooperation. So under this cooperation, the aim is basically we want more advanced technology. Basically, that is what Malaysia wanted. And then we also wanted to create green jobs for the people, etc. So I think by have this collaboration, this is one of the opportunity for Malaysia to obtain the more advanced technology, which could help Malaysia to reduce the greenhouse gas emission, and also the job opportunity for the people. So people could work in this area, etc. And also to reduce also the waste, because we produce quite a lot of substantial number of waste every day. Even for the project area, it was estimated that daily waste will be counted like 170 tons of a daily. So, and then also the project also will produce a biogas, which probably we could generate electricity from that biogas, basically. So that is the aim. So it's a multi-dimensional. It affects also the jobs, the economy, the people, and yeah. So that is the aim. Thank you. 오케이, 땡큐. 네, 박정호 사무총장님께도 질문 하나 드리겠습니다. 아시아산림협력기구 아포코가 산림 기반 기후 행동에 관해서 엄청난 기여를 하고 계신데요. 이런 사업들을 수행하시면서 그래도 가장 어려운 점이 있으실 것 같아요. 그 어려운 점이 뭐고, 그 다음에 어려운 점들을 극복하기 위해서는 또 어떻게 하시는지 좀 궁금합니다. 뭐 이제 국제기구라는 게 일반 대외 협력 사업 있잖아요. 뭐 그건 그냥 가서 하는 거고 세레모니하고 하면 되는데, 실제로 이제 산림 탄소 사업을 하려고 하다 보니까 이거는 반드시 크레딧을 만들어내야 되는 거거든요. 그 크레딧을 만들어내지 않으면 투자금도 안 들어오고. 실제로 현실적으로 놓고 우리 아포코의 산림 탄소 팀도 왜 쉬운 협력 사업 놔두고 왜 복잡한 이렇게 탄소 사업을 하려고 하느냐 하는 그런 의견도 있었거든요. 그러면 이제 이게 우리 해당 국가로 가게 되면 해당 국가의 대부분 산림 탄소 문제는 중앙 정부, 지방 정부, 그다음에 부처도 여러 개 관련대가 다 코옥이 돼야 이루어진다고 하는데, 문제는 이제 장관이 바뀌면 또 생각이 바뀌고, 또 담당 공무원들도 이것에 대해서 굉장히 열의가 있는 사람이 있고, 어떤 사람은 잘 모르는 사람이 있고, 또 어떤 사람은 적극적인 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있고, 또 로컬 거버먼트 쪽에 가보게 되면 그쪽에서 스테이크홀더들이 워낙 많다 보니까 굉장히 이렇게 쉽지 않은 문제예요. 그래서 이제 실제로는 우리 아포코의 강점은 뭐냐면, 그 대부분 우리 포컬 포인트나 우리 파트너들이 다 산림 쪽 공부한 사람들이에요. 그러다 보니까 동료 의식이 있어요. 그리고 대부분 다 오지에 근무를 합니다. 우리 지금 산림청도 대부분 우리나라 공무원들 중에서 가장 오지 근무하는 게 그 관리소 같은 데 보면 뭐 정선이 이런 데거든요. 그럼 우리가 프로젝트가 필요한 데는 다 못 사는 지역이고, 산림이 다른 용도로 전용되고 합법적이든 불법적이든 그런 지역에 산림 공무원들이 있어서 뭔가 지역에서 문제가 생겼을 때 그 해결이 좀 쉬운 측면이 있어요. 그러니까 오랫동안의 그런 관계 때문에 그런 면이 있는데, 제일 어려운 점은 이제 그런 어떤 우리 해당 국가의 여러 가지 이제 능력 배양이 이루어지지 않고서는 쉽지 않기 때문에, 지금 코이카하고 필리핀을 대상으로 해서 필리핀의 레드플러스라고 아시죠? 이제 그 산림 전용 방지 활동을 통한 이제 크레딧을 만들어내는 플랫폼인데, 그걸 통해 가지고 뭘 만들어내기 위해서는 필리핀 정부의 캐패시티 빌딩 프로젝트를 지금 디자인을 하고 있어요. 그래서 그게 이제 확정이 되면 그게 우리 아세안의 첫 번째 국가로서 우리가 능력 배양도 해주면서 실제로 프로젝트 이행하는 이제 그런 것들이 솔루션이 되겠죠. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 김여원 교수님께는 그 자연 기반 해법, Nature Based Solutions (NBS라고 표현해 주신 그 우리 박종호 사무총장님도 언급해 주셨고 좀 자세히 설명해 주셨는데요. 이 NBS가 근데 모든 곳에서 다 가능할 것 같지는 않은데, 이 NBS가 성공하기 위한 조건이 있을지 궁금합니다. 네, 아주 중요한 포인트를 짚어주셨는데요. 사실 특히 우리가 익스트림 이벤트라고 하는 이상기후 현상들이 정말 작은 규모의 재난 재해로 오는 게 아니라 아주 큰 규모의 뭐 태풍이나 해일,
또는 홍수, 도시 홍수 같은 재난재해를 일으키고 영향을 주기 때문에 이러한 것들을 정말 잘 대응하기 위해서는 인프라스트럭처의 역할이 중요한데, 사실 지금 내추럴 베이스 솔루션들이 개발되고 있는 단계에서는 가장 큰 챌린지가 스케일링 업 하는 이슈입니다. 그래서 현재는 우리가 지금 가지고 있는 인프라의 보완책으로 내추럴 베이스 솔루션을 적용해보고 테스트해보고, 특히 우리가 지금 그 인프라가 만약에 그 극한의 상황에 달했을 때 내추럴 베이스 솔루션이 약간 더 그것을 보완해 줄 수 있는 버퍼 역할을 할 수 있는가, 이런 것들이 가장 중요하고, 그런 관점에서 이제 아세안 국가들이 그 좋은 점을 베너핏을 갖고 있는 게, 얼바나이제이션이 이루어지면서 이러한 인프라스트럭처 디벨롭먼트가 같이 패러럴하게 수평적으로 갈 수 있지 않나, 기존의 인프라와 MBS가 같이 적용될 수 있지 않나라는 생각을 하면서 아주 기회의 도시와 국가들이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 자, 이것으로 이 세션은 또 모두 마치도록 하겠습니다. 조금 5분 정도 지체됐는데요. 따라서 10분만 쉬었다가 4시 10분부터 세 번째 세션을 시작하겠습니다. 수고해 주신 발표자 네 분께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.